Let's give Jesus a clap offering. Amen. Can we lift up our hands to Jesus tonight? Mari kita berdoa And let's pray in a few minutes in the Holy Spirit. dan beberapa menit di dalam Roh Kudus. The Bible says when we pray in tongues, we build up our faith. Alkitab berkata kalau kita berdoa dalam bahasa roh kita membangun iman kita. The easiest way to confuse the devil is to pray in the Spirit. Itu adalah cara untuk membingungkan si iblis dan membawa Roh Kudus. Let's pray in a few minutes. Lengrosh kaparadekete Mari beberapa prahasila menit kita berbahasa roh. landereketo korodobosheke paradisila merhaskida labasha. Father, we thank you. Bapa, kami berterima We kasih. thank you for what you are set to do tonight. Terima kasih untuk apa yang kau katakan malam ini. We thank you for your presence that is in this house. Terima kasih untuk hadiratmu di rumah ini. Lord, we ask that you breathe upon this house tonight. Bapa, kami berdoa supaya engkau bernapas ke ruangan ini malam Let ini. your name alone be glorified. Biar namamu saja dipermuliakan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Are you happy tonight? Amen. Help me look at your neighbor. Tell your neighbor, Katakan kepada sebelahmu, you look like Jesus. engkau kelihatan seperti Yesus. Do it. Say you talk like Jesus. Lanjutnya, engkau berbicara seperti Yesus. You are not doing it. Lanjutkan, Tell engkau somebody- berbicara seperti Yesus. Tell somebody you look like Jesus. Pertama, engkau kelihatan seperti Yesus. Hallelujah. God is going to move you from minimum to maximum tonight. Tuhan akan menggerakkan saudara dari minimum ke maksimum. God will take you from zero to hero tonight. Tuhan akan membawamu dari nol menjadi pahlawan. Amen. I want to thank Pat. Thank you for asking me and giving me the privilege to preach tonight. Terima kasih untuk Pak Tony memberikan kesempatan bagi kami malam ini. Thank you for what God is using you to do. Terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan, engkau harus lakukan. Thank God for your humility and the largeness of heart that you have. Terima kasih untuk kerendahan hatimu dan keluasan hatimu. I celebrate God's grace upon your life and you and Ibu. Saya merayakan karunia Tuhan padamu dan ibu. I pray that God will keep you strong and give you long life. Saya berdoa supaya Tuhan tetap menjaga engkau kuat dan memberikan panjang umur. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Yes, it's not easy to be a pastor. Tidak gampang menjadi pendeta. I saw my parents doing it for 43 years, so I understand. Aku melihatnya 43 tahun orang tuaku, jadi aku mengerti. Learn to pray for your pastors, support them. Jadi berdoalah bagi pendetamu, support mereka. Because they pray for you every day, they fast for you every day. Mereka berdoa bagimu tiap hari, mereka berpuasa bagimu. Hallelujah. Amen. Amen. I love this church. This church is beautiful. Wah, gereja ini indah. God will take this church from glory to glory. Tuhan akan membawa gereja ini dari kemuliaan kepada kemuliaan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. I thank Pa Agus Terima kasih untuk Pak Agus and Ibu Ayin for putting up these meetings. The Lord bless you. dan Ibu Anin yang membawa kami dan And memberkati kami. my brother that drove us, God bless you in the name of Jesus. Saudara yang menyupir kami, terima kasih. And all the pastors that are here. Dan semua hamba Tuhan, pendeta yang ada di sini. And everyone, God bless you tonight in Jesus' name. Dan setiap orang, Tuhan memberkatimu malam ini. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Bapak terima kasih dalam nama Yesus. Mark Amin. chapter 11. Markus pasal 11. Follow me, please. I'm going to teach for a few minutes before I begin to pray for the sick.
Saya akan mengajar sebelum saya berdoa untuk orang sakit. Whatever is your challenge tonight, the God of heaven, the God of all possibilities, will meet you tonight. Apa saja tantanganmu malam ini, Allah yang surgawi itu akan memenuhi segala kebutuhanmu malam ini. Mark chapter 11. Markus 11. Now let me give you a background story of what happened in Mark chapter 11. Mari saya berikan dulu apa yang terjadi di Markus 11. Jesus was on his way from Bethany. Yesus dalam perjalanan dari Betani. And Jesus saw a fig tree. Jesus saw a tree. A tree. Oh, Yesus melihat pohon. And Jesus saw the tree with leaves but no fruit. Pohon itu tidak berbuah tapi daunnya lebat. So Jesus came close to see if he was going to find fruit. Jadi Yesus mendekati untuk melihat apakah ada buah. And there was no fruit. Dan tidak ada buah. Now Jesus was teaching us an analogy. Yesus mengajar kita prinsip atau analogi. And when Jesus got close to it, Jesus saw no fruit. Jesus cursed the tree. Ketika Yesus melihat pohon itu tidak berbuah, maka Yesus mengutuknya. And this were the words Jesus said. Dan inilah yang dikatakan Yesus. Jesus said, no man will eat fruit from you again. Maka tidak akan berbuah lagi engkau. 24 hours later, 24 jam kemudian, Jesus was passing through the same route. Yesus lewat jalan itu kembali. And Peter called Jesus to remembrance. Dan Petrus mengingatkan Yesus. And Peter said, Guru, Master. Petrus berkata, Guru, Master. The tree that you cursed yesterday is withered from the roots. Pokok yang engkau kutuk kemarin sudah busuk dari akarnya. So based on that discussion, Jesus showed us a principle that I want to share with you tonight. Jadi dari diskusi itu Yesus menunjukkan prinsip yang akan mau saya bagi malam ini. Mark 11 number 22. Look at it. Markus 11 ayat 22. And Jesus answering said unto them. Dan Yesus berkata kepada mereka, have faith in God. Percayalah kepada Allah. Verse 23, for I say unto you. Ayat 23, dia berkata, aku berkata kepadamu. That whosoever shall say unto this mountain. Siapa saja berkata kepada gunung ini. Be thou removed. Pindahlah, beranjaklah. And be cast into the sea. Dan tercampaklah ke laut. And shall not doubt in his heart. Dan tidak ragu, tidak bimbang dalam hatinya. But shall believe those things which he said. Tetapi kalau engkau percaya apa yang kau katakan. It shall come to pass. Maka itu akan terjadi. And he shall have whatsoever he says. Dan dia akan mendapatkan apa saja yang dikatakannya. I want to speak tonight on what I've called faith that moves mountains. Malam ini saya akan berbagi tentang iman yang memindahkan gunung. There is a kind of faith that moves mountain. Ada jenis iman yang memindahkan gunung. Our walk with God is a supernatural walk. Perjalanan kita dengan Tuhan adalah perjalanan supernatural. The Christian faith is a supernatural faith. Iman Kristen adalah iman supernatural. And because our faith is supernatural, karena iman kita supernatural, we have the capacity given to us by God through faith to speak to mountains and mountains will move. Maka kita punya kapasitas untuk berbicara kepada gunung dan gunung itu akan beranjak. I want you to understand that mountains are real. Saya mau saudara mengerti bahwa gunung itu real. Just as physical mountains are real, spiritual mountains are also real. Seperti gunung fisik nyata, maka gunung rohani juga nyata. You may not see them with your physical eyes, but they exist. Engkau boleh tidak melihatnya dengan mata jasmanimu, tapi itu ada. And that's why tonight God is bringing us here to speak to the mountains that is occupying our lives. Itulah sebabnya tahun ini Tuhan akan mengajarmu untuk berbicara kepada gunung-gunung yang ada dalam hidupmu. And the only way we can move mountains is by the virtue and the force of faith. Dan engkau akan memindahkan gunung-gunung itu dengan kekuatan imanmu. Faith is so important. Iman itu sangat penting. Because by faith you are saved. Karena melalui iman engkau selamat. Without faith, salvation is not possible.
Tanpa iman tidak ada keselamatan. Faith is so important because we walk by faith. Iman sangat penting karena kita berjalan dengan iman. You are saved by faith. Engkau selamat karena iman. You walk by faith. Engkau berjalan dengan iman. You live by faith. Engkau hidup dengan You are iman. healed by faith. Engkau sembuh dengan iman. You please God by faith. Engkau menyenangkan Tuhan dengan So iman. everything about the Christian walk is faith determined. Jadi kehidupan kekristenan ditentukan oleh iman. And that's why for your faith and my faith to walk, Itulah sebabnya untuk imanmu dan imanku bekerja, your faith must be rooted in 3 realms in God. imanmu akan berakar dalam 3 dimensi di dalam Tuhan. Your faith, number 1, must be rooted in the power of God. Nomor 1, imanmu harus berakar dalam kuasa Tuhan. God is not powerless. Tuhan bukan tidak berkuasa. God is powerful. Tuhan sangat berkuasa. God is power himself. Tuhan itulah kuasa itu sendiri. The Bible says that God is able to do exceeding. Alkitab berkata Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, melampaui. Above all we ask or think. Melampaui segala yang kita minta atau Why? pikirkan. Because our God is a powerful God. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kuasa, maha So kuasa. your faith must be rooted in his power. Jadi imanmu harus berakar dalam kuasanya. He's so powerful Dia sangat that he berkuasa. can raise the dead. Sehingga dia membangkitkan orang mati. He's so powerful Dia sangat that he berkuasa. can heal the blind. Dia membuka mata yang buta. He's so powerful Dia sangat that berkuasa. he can move every mountains occupying your life. Dia bisa memindahkan semua gunung yang menguasai hidupmu. And by the power of God tonight, Dan melalui kuasa Tuhan malam ini, as you put your faith in his power, bagaimana engkau percaya di dalam kuasanya, every mountain in your life, setiap gunung dalam hidupmu, tonight it shall be taken away in the name of Jesus. malam ini akan pindah dalam nama Yesus. Not only must you have faith in his power, Bukan hanya iman itu berkuasa, you must have faith in his person. engkau juga harus beriman dalam pribadinya. If you have no faith in his personality, he can walk for you. Kalau kau tidak beriman dalam personalitasnya, engkau tidak bisa berjalan dalam dia. For instance, Contohnya, if you need healing tonight, kalau engkau butuh kesembuhan malam ini, you must have faith in Jehovah Rapha. engkau harus beriman kepada Jehovah Rafa. If you need him to provide for you tonight, Kalau engkau butuh kesembuhan malam ini, you must have faith in him as Jehovah Jireh. engkau harus beriman kepada Jehovah Jireh yang If you memenuhi need kebutuhanmu. peace from him tonight, peace. Kalau engkau butuh damai malam ini, You must have faith in him as Jehovah Shalom. engkau harus beriman kepada dia Jehovah Salom. It doesn't matter what you are going through. Apapun yang kau alami, Have faith in the personality of God. milikilah iman dalam pribadi Tuhan. Because man can fail. Man can fail. Karena manusia bisa gagal, Systems can fail. sistem bisa gagal. But there is a system that can never fail. Tapi ada sistem yang tidak bisa gagal. God's word can never fail. Jadi sistem Tuhan tidak pernah gagal. Whatever God has said, he will bring it to pass. Apa saja yang dikatakan Tuhan pasti You know why? terjadi. You know why? Kenapa? Why do you trust a person? Why do you trust a person? Kenapa kau percaya kepada seseorang? You trust the person because he can keep to his words. Karena dia mengatakan apa yang dia katakan. Why do we have faith in the person of God? Kenapa engkau beriman kepada pribadi Tuhan? Because Karena he keeps to his word. dia melakukan apa yang dikatakan. He is who he say he is. Dia adalah siapa dia katakan dia. And he will do what he says he will do. Dan dia akan melakukan apa yang dia katakan dia mau lakukan. Because God is not a man that can lie. Tuhan bukanlah manusia yang Jesus. bisa berdusta. I prophesy to you tonight Aku bernubuat padamu malam ini. that in the name of Jesus, Dalam nama Yesus. God is about to walk in your life, in your family. Tuhan berkuasa untuk berjalan dalam hidupmu dan keluargamu. Hallelujah. So not only Jadi bukan hanya must you have faith in his power, beriman dalam kuasanya, not only must you have faith in his person, bukan hanya beriman dalam pribadinya, you must have faith in his promises. engkau juga harus beriman kepada janji-janjinya. Please look at me. Apa artinya? I have read Genesis to Revelation many times. Saya telah membaca dari kitab Kejadian kepada Wahyu berulang kali. I have discovered Saya telah menemukan that there are close to 15,000 promises in the Bible. ada sekitar 15.000 janji di Alkitab.
And this promises is for you and me. Dan janji-janji ini untukmu dan untukku. So you must put your faith in his promises. Jadi engkau harus percaya kepada janji-janji itu. Because God's promises can never fail. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Everything God will do in your life, it's already finished in the realm of the spirit. We assess it by faith in God. Apa saja yang Tuhan melakukan sebenarnya sudah selesai di dalam alam roh. Oleh sebab itu engkau harus beriman. It takes faith Diperlukan iman. to get the promises of God into actualization. Untuk menjadikan janji Tuhan itu menjadi nyata. Please hear this. Faith is Iman. not a religious thing. Iman bukanlah hal agamawi. Faith is a spiritual virtue Iman adalah sifat rohani that connects us to the possibilities of God. That's faith. yang menghubungkan kita dengan kemungkinan Tuhan. Because it is possible to be in church and you have no faith. Karena mungkin engkau di gereja tapi tidak beriman. And that's why you see a lot of people, Itulah sebabnya banyak orang, even though the promises are already there, walaupun janji-janji itu sudah banyak, they don't access the promises, mereka tidak bisa mengakses janji not itu. because God lied, Bukan karena Tuhan dusta, but they are not willing to stretch themselves to the promises of God. tapi karena mereka Oh, tidak Jesus. mau mengedangkan dirinya kepada janji itu. I came tonight Malam ini, to stretch your faith. aku akan merentangkan imanmu. The level of faith you have can't take you to the next level. Level imanmu bisa dinaikkan ke level yang selanjutnya. If you want to see great things, you must have great faith. Kalau engkau mau melihat perkara besar, engkau harus punya iman yang besar. Little faith will give you little results. Iman kecil menghasilkan perkara kecil. Great faith will give you great results. Iman besar menghasilkan perkara besar. Supernatural faith will give you supernatural results. Iman yang supernatural akan menghasilkan sumber supernatural. It is time Waktunya to put your faith on the line, menempatkan imanmu dalam garis. to see God's power at work in your life. Mencari kuasa So, Tuhan dalam hidupmu. So the Bible says Jadi Alkitab berkata, that if you have faith, kalau engkau punya iman, now when you read it ketika engkau baca in the Greek, dalam bahasa Gerika, he didn't say have faith. That's not what it says. bukan dikatakan milikilah iman. In the Greek translation, Dalam terjemahan it Gerika says dikatakan, have the God kind of faith. milikilah jenis iman Tuhan. It's different. Berbeda. The God kind of faith Jenis iman Tuhan is the faith that calls the things that be not as though they were. adalah melihat segala sesuatu seperti sudah terjadi. The God kind of faith Jenis iman itu is a speaking faith. adalah iman yang berbicara. Even when the condition is not favorable, the faith of God keeps speaking things to be. That's the faith of Walaupun God. keadaan tidak mengenakan, tetapi berbicara kepada situasi itu. The God kind of faith Jenis iman Tuhan speaks expectation, not experience. berbicara kepada pengharapan, bukan pengalaman. The God kind of faith does not say, I have cancer. It says, I am healed by the stripes of Jenis Jesus. iman Tuhan berkata bukan aku sakit kanker, tetapi aku telah sembuh. The God kind of faith does not say, I am broke. It says, I am rich in Christ Jesus. Iman jenis Tuhan tidak berkata aku bangkrut, tetapi aku kaya dalam nama Yesus. So faith, Jadi iman, clap for Jesus. tepuk tangan untuk Yesus. So faith Jadi iman is not just believing. bukan hanya percaya. Faith Iman is acting on what you believe. bertindak atas apa yang kau percayai. If you believe something Kalau kau percaya sesuatu, and you are not acting on what you believe, tetapi engkau tidak bertindak, it shows that you don't have faith. bukan kau tidak punya iman. So faith is not just saying, I believe God can heal me. I believe God can bless me. No, you must act on what you believe. Jadi iman bukan aku percaya aku akan sembuh. Iman adalah bertindak atas apa yang kau percayai. Because faith, Karena iman, let me come down a little bit. mari saya jelaskan. Because faith Karena iman, is the currency of the spirit. iman adalah seperti mata uang dalam roh. Let me ask you a question. When you go to America, Kalau kau pergi ke Amerika, you don't use rupiah for transaction engkau tidak pakai rupiah untuk transaksi. because that is not their legal tender. Karena itu bukan kurensi di sana. They will reject it.
maka akan ditolak. What do they use there? Apa yang kau pakai di sana? They use dollars. Dipakai dolar. Now you can carry US dollars Kau boleh bawa dolar, and go to Africa and use it. Why? memakainya ke Amerika dan memakainya. Because it's a general currency. Karena itulah mata uang untuk seluruh dunia. That is what faith is. Seperti itulah iman. Faith is the general currency of the kingdom. Iman adalah mata uang untuk kerajaan Tuhan. It is through faith Melalui iman, we can access God's best for our lives. kita bisa mengakses yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. It is through faith Melalui iman, we can access all the treasures and the inheritances of God concerning our kita lives. bisa mengakses semua kekayaan kelimpahan Tuhan. So it says, if you have faith, Jadi kalau kau punya iman, if you have no faith, you are fake. kalau engkau tidak punya iman, engkau ini palsu. It says, with faith. It says, with faith. With faith, Dengan iman, you will say engkau berkata to this mountain. kepada gunung ini. Now, there are 4 types of people in church. Ada 4 jenis manusia di gereja. Number 1, Yang pertama, there are those who talk about their mountains. jadi ada orang yang hanya berbicara saja melalui perkara-perkara. Anytime you see them, oh, they talk about their mountains. Mereka selalu berbicara tentang gunung-gunung mereka. The second set of people Yang kedua, are those who go around their mountains. orang yang berkeliling kepada gunung mereka. They are just revolving around the mountains. Mereka berkeliling gunung mereka. The fourth set of people Ada 4 jenis orang. are those Adalah who orang-orang complain about their mountains. yang bersungut-sungut tentang gunung mereka. But the fourth set of people, Tetapi ada yang keempat. those are the people I came to talk to tonight. Those are the people I came to speak to tonight. Tetapi orang itulah yang saya bicarakan malam ini. Those who speak to their mountains. Orang yang berbicara kepada gunungnya. Now, it didn't say your pastor will speak to your mountains. Yang kau boleh berbicara, pendetamu berbicara kepada gunungmu. It's about you will speak to your mountains. Tetapi engkau yang berbicara kepada gunungmu. I assure you tonight, Tunjukkan malam ini. God has assured me Tuhan telah menunjukkan that kepadaku. mountains will come down tonight. Gunung itu akan runtuh malam ini. I say your mountains will come down tonight. Gunungmu akan runtuh malam I ini. say your mountains will come down tonight. Gunungmu akan runtuh malam I say ini. your mountains will come down tonight. Gunungmu akan runtuh malam ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. What is faith? Apakah iman? Let me give you 4 definitions. Aku berikan 4 definisi. Number one, Yang pertama, faith is acting on God's word. iman bertindak sesuai dengan firman Tuhan. So that means Artinya, with faith, dengan iman, you are not passive, you are active. engkau tidak pasif, engkau aktif. Oh, Jesus. Harakotoshke barahanda sia. One day, Suatu hari, we came back from church. kami selesai dari gereja. I was in high school then. Saya masih siswa SMA. And we came to the house. Dan kami masuk ke rumah. I saw my mother was already dead. My mom was dead. Ibuku mati. And my brothers began to cry. Dan saudaraku menangis. And my father went to the room. Dan bapakku masuk ke kamar. He said, none of you should cry. Dan dia berkata, jangan ada yang menangis. And I looked at him, I said, what is this man talking about? Apa yang dikatakan manusia ini? Because we touched her body was already cold. Kami menyentuh tubuhnya sudah dingin. And I remember what he told me. Dan aku ingat apa yang diajarkan. He said, Dia berkata, your mother will rise again. That's what he told me. ibumu akan bangkit kembali. I said, how is it going to happen? Bagaimana itu terjadi? He said, watch. Lihat, I began to see aku mulai melihat that my father began to speak to the spirit of death bapakku berbicara kepada roh kematian. with authority, with power. Dengan otoritas, dengan kuasa. He began to shake his wife from the bed. Dia menggoncangkan istrinya dari tempat tidur. He began to say, Dia mulai berkata, you can't die now. tak boleh mati. We must still serve God. We must still do this ministry. Kita harus tetap melayani. And I saw after he finished prayer, Dan setelah dia berdoa, he began to thank God that his wife is living already. dia bersyukur bahwa istrinya sudah hidup. And 30 minutes later, Dan 30 menit kemudian, my mother sneezed back, opened her eyes, and she's still alive preaching. mamaku bersin dan sekarang masih hidup berkhotbah. You see the problem with some of us? The problem with some of us in church. Demikianlah orang-orang di gereja. We want to see it before we believe it. Kita mau melihat dulu sebelum kita percaya. But faith Tetapi iman is believing it, acting on it before you see it. adalah percaya bertindak sebelum melihat.
That's why we are different from the world. Itulah sebabnya kita berbeda dari dunia ini. They see it, they believe it. We believe it, we see it. Dunia melihat, percaya. Kita percaya, baru melihat. That's faith. Itulah iman. Number 2, what is faith? Yang kedua, Watch this. lihat. Faith Iman is humanity adalah kemanusiaan cooperating with divinity bekerja dengan ketuhanan for the release of possibilities. untuk melepaskan kemungkinan. When you cooperate with God Ketika engkau connect dengan Tuhan, based on His word, karena firman-Nya, possibilities are released. maka kemungkinan dilepaskan. That's what the Bible says. Itulah kata Alkitab. To him that believes, Kepada dia yang percaya, all things are possible. segala sesuatu mungkin. So if it is possible with God, it can be possible with you through faith. Kalau mungkin bagi Tuhan, mungkin bagimu dalam iman. Lift up your hands. Lift up your hands. Say, it is possible. Say it. Katakan, jika mungkin Say, it is possible. adalah mungkin, Say, my healing is possible. kesembuhanku adalah mungkin. Say it louder, say it louder, say it louder. This is a Katakan church. lebih keras. Say, my healing is possible. Kesembuhanku adalah mungkin. You know where I'm coming from? We shout a lot. Kalau kami di tempat sana berteriak bahkan. We kick the devil head center. We don't joke with Kami the sering devil. menendang setan keluar dari So gereja. when you close your mouth, your destinies are closed. Ketika engkau buka mulutmu, nasibmu ditentukan. Your mouth is the compass of your life. So you've got to speak. Mulutmu adalah kompas hidupmu. Lift up and say, everything is possible. Say it. Katakan segala sesuatu mungkin. Say it one more time. Everything is possible. Sekali lagi, segala sesuatu mungkin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. What is faith? Apakah iman? Faith Iman is behaving the word of God. You behave it. You behave it. adalah bertindak. Faith is behaving the word. Behaving the word. Can you help me, please? What does behave means? Yes, I've said it. Okay, faith is behaving the word. Iman adalah bertindak, berperilaku sebagaimana firman itu. And what you behave determines what you become. Dan apa yang kau lakukan, kau tindakan menjadi seperti itulah engkau. If you behave as a healed person, you will be healed. Kalau engkau bertindak seperti orang yang sembuh, maka engkau akan sembuh. If you behave as a sick person, you will be sick. Kalau engkau bertindak seperti orang sakit, ya jadi sakit. That is why you don't say, I have sakit, I have cancer. It's wrong, you don't say it. Itu sebabnya jangan bilang aku punya kanker, aku sakit. Jangan katakan itu. Because God did not say you have it. And because He does not say you have it, you don't have it. Karena Tuhan tidak pernah berkata itu. Maka kalau Tuhan tidak berkata, jangan omongkan. Begin to behave the word. Maka engkau akan menjadi seperti apa yang kau katakan. Tell your neighbor, behave the word, behave it. Maka katakan kepada tetanggamu, berperilaku sebagaimana firman. Behave your healing. Ya, jadilah sebagaimana kesembuhan. Behave your manifestation. Jadilah sebagaimana yang kau inginkan. Tell somebody, behave the word, behave the word. Katakan Behave the apa word, saja yang behave the kau word. inginkan. Jadilah seperti yang kau inginkan. You know, when I was young, Ketika saya muda, ketika masih muda, I have 3 brothers aku punya saudara yang besar following me. yang mengikuti aku. They are all pastors. Mereka semua pendeta. I remember them Saya ingat when we were very young, ketika kami masih muda, when we are playing. kami bermain. I would take stick, you know stick, Kami tongkat, stick, and I would hold it as if it's microphone. seperti saya jadikan mikrofon ini. So I'll be preaching. Maka saya akan khotbah. I will tell them, Aku katakan kepada mereka, oh, this is an international preacher. oh saya pembicara internasional. Then I will say, oh, I'll be pretending. I say, oh, is that Pastor Benny Hinn? Oh saya berkata, saya ini pendeta Benny Hinn. And they will be laughing. Maka mereka ketawa. They will be laughing. Mereka ketawa. It looks foolish. Kelihatannya seperti bodoh. But today it has come to pass. Tetapi hari ini telah menjadi kenyataan. Begin to behave like your future. Ya, bertindaklah sebagaimana kau lihat Look at masa me. depanmu. Don't behave like where you are now. Jangan bertindak, berperilaku sebagaimana engkau sekarang. Behave like your future. Bertindaklah sebagaimana masa depanmu. Behave like where God is taking you to. Jadi bertindaklah sepertinya engkau raja-raja. And hear me, God sent me all the way from Africa to announce to you.
Tuhan mengutus aku dari Afrika untuk mengumumkan kepadamu that this year 2023, bahwa tahun 23 ini God is about to do something great in your life in the name of Jesus. Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidupmu dalam nama Yesus. Shout yes. Katakan ya. Shout yes. Yes. Shout yes, yes, yes. Berteriaklah ya, ya, ya. It doesn't matter what you have lost. Tidak peduli apa yang kau hilang, Don't lose your faith, jangan kehilangan iman. because your faith is your currency. Karena imanmu adalah mata uangmu. Your faith is your spiritual virtue. Imanmu adalah sifat rohanimu. Now, there are things I want you to know about mountains. Ya, ada hal-hal yang perlu kau tahu tentang gunung. Number one, Yang pertama, God knows the size of your mountain. Tuhan tahu besarnya gunungmu. If you look at Isaiah chapter 40 verse 12, Kalau kau lihat Yesaya 40 ayat 12, can you put it for me please? Put coba it for me. dibuka. Yesaya 40 ayat 12, Isaiah chapter 40 Yesaya 40 verse 12. ayat 12. Help me please. Isaiah Tolong saya. 40, 12. Now, let's read it together. 1, 2, go. Mari kita baca 1, 2, sama-sama. let's read. Let's go. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing atau bukit-bukit dengan raca? God knows the weight and the size of your mountain. Tuhan tahu berat dan ukuran gunungmu. Your mountains is different from my mountains. Gunungmu beda dengan gunungku. The size of your mountain is different from the size of my mountain. Besar gunungmu berbeda dengan besar gunungku. But it doesn't matter how big your mountains may look like. Tetapi tidak peduli betapa besar gunungmu, God is bigger than your mountains. Tuhan lebih besar dari gunungmu. Number 2, Yang kedua, every mountain has a foundation. setiap gunung punya dasar. When you look at Deuteronomy chapter 33, Deuteronomy, Kalau engkau lihat keluarannya, Ulangan 23, Deuteronomy chapter 32 verse 22. 32 ayat 22, Look at what the Bible says concerning the mountains. lihat apa yang dikatakan tentang gunung. Deuteronomy 32, 22. Look at it, please. Let's read together, please. Mari Let's kita read. baca sama-sama. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dengan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. He said he will set fire on the foundation of the mountains. Dia akan menyalakan api dari dasar gunung. What are mountains? Apa gunung itu? Mountains are obstacles that occupies our lives. Gunung adalah penghalang dalam hidup kita. Mountains are situations that faces us every day. Those are Gunung mountains. adalah situasi yang kita hadapi setiap hari. Mountains are transgenerational problems that move from generation to generation. These are mountains. Gunung adalah sesuatu bahkan yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain. But it says God knows your mountains. Tetapi Tuhan tahu gunungmu. He says God has the capacity to level your mountains. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk meratakan gunung-gunungmu. What is that mountain tonight? Apa gunung itu malam ini? Some of you seated here tonight. Ada yang duduk malam ini. It's a mountain in your family. Ada gunung dalam It's a keluargamu. mountain of sickness. Ada gunung penyakit. Some of you is stroke. Some of you is cancer. It doesn't matter what that mountains may look like. Ada yang punya gunung kanker, ada gunung stroke, tidak peduli gunung apa. But tonight, Tetapi malam ini, the God who can bring down mountains Tuhan yang bisa menghancurkan gunung will bring down your mountains tonight in the name of Jesus. akan meruntuhkan gunungmu malam ini. I say he will bring down your mountains tonight in the name of Jesus. Dia akan meruntuhkan gunungmu malam ini. Somebody say every mountain in my life Katakan, setiap gunung dalam hidupku come down in the name of Jesus. turun dalam nama Yesus. Lift up and do like this, do like this, do like this. Mulai, Say every mountain in my life katakan setiap gunung dalam hidupku come down. turun dalam nama Come Yesus. down. Runtuh dalam nama Come Yesus. down. Hancur dalam Come nama Yesus. down. Come down. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Shout yes. Katakan yes. 5 years ago, 5 tahun lalu, I was preaching in Makassar saya khotbah di Makassar. in JKIS Church. Dalam JKI gereja. And as I was preaching, Waktu saya khotbah, the hall was packed. gedung itu penuh.
And I was preaching on the power of the Holy Spirit. Dan saya berbicara tentang kuasa Roh Kudus. And the power of God filled the house. Dan kuasa Tuhan memenuhi gedung I itu. saw people crying, weeping. Dan saya melihat orang menangis dan berseru-seru. And I went to a young girl, very young girl, that should be 16 years or 17. Dan saya mendekati seorang gadis yang berusia 16 tahun. And as I touched her, Ketika saya menjamahnya, she screamed, maka dia berteriak. "Api, api, fire, fire." Dia berteriak, api, api, fire, fire. I didn't know what was happening. Aku tidak tahu apa yang terjadi. She fell down. Dia tumbang. It was the next day, Besok harinya, the parents came to the place I was staying. orang tuanya datang ke tempat tinggal And they said, "Pastor Samson, Pendeta Samson. God has done miracle." I said, "What's that?" I said, "What happened?" Apa yang terjadi? The mother said, Ibunya berkata, they took this girl to 3 countries. telah dibawa gadis ini ke 3 negara, Malaysia, Malaysia, Singapore, Singapura, and also in Jakarta. dan Jakarta. The doctors told the mother Dokter berkata that her brain is affected. bahwa otaknya terganggu. So if they do operation, it's 50-50. Kalau dioperasi hasilnya 50-50. She may live or she may not live. Dia boleh hidup atau mati. So every day, Jadi setiap hari she keeps hitting her head on the wall. dia menghantamkan kepalanya ke dinding. She said, "My head is hot, my head is hot, my head is hot." Kepalaku panas, panas, panas. They will pour water. Diturahkan air. She'll be crying. Dia akan menangis, She'll be hitting her head menghantam kepala ke dinding every day. setiap hari. But the mother said, "Pastor, Pendeta katanya, from that night tapi sejak malam itu that God touched her, Tuhan menjamahnya. there was no sign again. She no more eats her head." Tidak ada lagi gangguan itu, tidak lagi hantam kepala. Hear this. Hear this. Dengar, 6 months later, 6 bulan kemudian I came back to Makassar. kembali ke Makassar. They went back to do checkup in Jakarta. Mereka cek di Jakarta. The doctor said, Dokter berkata, "Where did you go to?" kemana kau pergi? He said, "No, I just went to church." Hanya ke gereja. He said, "We are seeing new brains." Oh, kami lihat ada otak yang baru. As I talk to you today, Sebagaimana kau bicara malam ini, this girl, gadis ini, she's a medical doctor now in Jakarta. She's a doctor. dia sudah jadi dokter sekarang di Jakarta. That is what God can do. Itulah yang mampu dilakukan Tuhan. God leveled her mountains. Tuhan meratakan gunungnya. Believe God tonight Percayalah kepada Tuhan to malam ini. put an end to every mountain in your life. Mengakhiri gunung dalam hidupmu. It doesn't matter how long the mountains has been. Tidak peduli berapa lama gunung itu ada di sana. What matters is Yang penting, Jesus Yesus is the same yesterday. bersama kemarin, He's the same today. hari ini, He's the same forevermore. dan selama-lamanya. If He did it before, Kalau dia melakukan He sebelumnya, can still do it again. dia akan melakukannya saat ini. Just have faith Percayalah. in His person, Percayalah kepada in pribadinya, His power, kuasanya, in His promises. dalam janji-janjinya. Now, how do you develop your faith to move mountains? Bagaimana engkau mengembangkan iman untuk memindahkan gunung? Because you must develop your own faith. Karena harus engkau kembangkan imanmu. The Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Alkitab berkata iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Now, if you check that place, it says faith comes by hearing. 2 types of hearing. Kalau engkau cek ada 2 jenis mendengar. Faith comes by hearing, that's information. Hearing by the word of God, that's revelation. Iman datang dari mendengar, itu informasi. Iman datang dari mendengar firman Tuhan, itu pewahyuan. What builds your faith is not logos, information. What builds your faith is rema, revelation. Apa yang membangun imanmu bukan logos, pengetahuan. Apa yang membangun imanmu adalah rema, itu adalah firman yang hidup, wahyu. You must have a rema word you are running with. Rema. Engkau harus memiliki rema dari firman. What is your rema word? Apakah perkataan rema? It is your rema word Perkataan rema that you can use to confront the devil when the devil rises up against you. yang bisa menghancurkan iblis ketika dia datang menyerangmu. Build your faith. Bangun imanmu. Study the word. Mulai katakan firman. Read the word. Baca firman. Some of us, Beberapa kita we don't even have Bible. tidak punya Alkitab. Tidak baca Alkitab. You don't even have any Bible. Bahkan ada yang tidak punya Alkitab. How can your faith grow? Bagaimana imanmu bertumbuh? Your faith grows by reading the word, hearing the word. Imanmu bertumbuh dengan mendengarkan firman. Mendengarkan firman. I have 28 Bibles, 28. Saya punya 28 Alkitab. I read it. Saya baca. I do research. Saya riset. I study.
Aku belajar. Because I understand. Karena aku mengerti. The stronger my faith, the stronger my life. Semakin kuat imanku, semakin kuat hidupku. Take responsibility. Bertanggung jawab. Not everything you disturb, pastor, pray for me, pray for me. No, you are still a baby Christian if you do Tidak that. bisa berkata, pendeta doakan. You must grow up. Engkau sendiri harus bertumbuh. Take spiritual responsibility into your hand. Engkau harus bertanggung jawab secara rohani dalam hidupmu. If you have faith, Kalau kau punya iman, you can speak to headache. Headache will leave you. Why? maka engkau akan berbicara kepada sakit kepala, dia pergi. Because Satan respects God's word coming out of your mouth. Kenapa? Setan juga percaya kepada firman yang keluar dari mulutmu. Study the word. Mulailah katakan. You are having issue in your finance. Kalau engkau mengalami masalah keuangan, go through the Bible. Pergi ke Alkitab. Look for places in the Bible that talks about your finance. Read it. Act on what it says and you will see manifestations. Baca apa yang dikatakan firman tentang uang dan bertindak atasnya dan engkau akan melihat manifestasinya. That is how to grow. Itulah caranya bertumbuh. Because the Bible karena Alkitab is the wisest book. Adalah buku yang paling bijak. The Bible Alkitab is the oldest book with the latest news. Adalah buku yang tertua dengan berita yang terbaru. It handles every subject of life. Maka dia akan menangani segala subjek dalam hidup. Study the word. Mulai baca. Don't only read it. Bukan hanya membaca. Because the Bible is not a literature book. Karena Alkitab bukan buku literatur. It's a book of the Spirit. Adalah buku rohani. So how do you get the blessings from the Word of God? Jadi bagaimana menerima berkat dari firman Tuhan? Read it. Baca. Believe it. Percaya. Receive it. Terima. Appreciate it. Apresiasi. Meditate it. Renungkan. Speak it. Bicarakan. Act it. Dan bertindak. There's a process. Ada proses. You don't just say, I have read. No, it doesn't work that way. Kalau saudara berkata, udah kubaca, nggak ada apa-apanya. You read it. Baca. You receive it. Kau terima. Receive it that it's your personal rema. Terima sebagai rema pribadi. Believe it that it's your own. Percaya bahwa itu milikmu. Meditate it. Renungkan. Appreciate it. Dan engkau menghargainya. Speak what you have read. Baca apa yang kau katakan, apa yang telah kau baca. Dan kemudian engkau bertindak. Tonight God is going to touch you. Malam ini Tuhan akan menjamahmu. Tonight God is going to set you free. Tuhan akan memerdekakanmu. If only you can have faith. Kalau engkau percaya. If only you can believe in God. Kalau engkau punya iman dalam Tuhan. If only you can believe in His word. Kalau engkau percaya kepada firman-Nya. I see God moving your mountains tonight. Aku melihat Tuhan memindahkan gunungmu I malam see ini. God putting an end to that issue of your life tonight. Aku melihat Tuhan mengakhiri masalahmu. Refuse to doubt Him. Jadi jangan ragu. Refuse to Tolak walk in untuk unbelief. ragu. Walk in faith. Berjalan dalam iman. Walk in faith. Berjalan dalam Are you iman. here tonight? Apa engkau siap malam And ini? you are believing God for babies? Believe God. Kalau engkau percaya untuk bayi, percaya. That by this time next year, God will give you babies. Kalau tahun depan kau punya bayi. Are you believing God that your debts be paid off? Believe God that your debts are paid off. Kalau kau percaya utangmu selesai. Are you believing God for peace in your marriage? Believe God by faith that Kalau tonight kau peace is percaya coming. pernikahanmu akan damai, percaya malam ini jadi. Lift up your hand and say, my faith will work for me. Katakan, imanku akan bekerja bagiku. Say, my faith will work for me. Katakan, imanku bekerja bagiku. So look at what the Bible says as I close. Lihat apa yang dikatakan Alkitab sebagaimana kututup. If you have faith, kalau kau punya iman, you will say, engkau akan berkata to the mountain, kepada gunung. Don't tell God how big your mountain is. Jangan katakan kepada Tuhan betapa besar gunungmu. Tell your mountains how big your God is. Katakan betapa besar Tuhanmu kepada gunungmu. So say, if you have faith, kalau kau punya iman, you will say. Kau katakan. What are you saying? Apa yang kau katakan? What you say apa yang kau katakan is what you see. Adalah apa yang akan kau lihat. Anything you see around your life now, apa yang kau lihat dalam hidupmu hari ini, is what you said yesterday. Adalah apa yang kau katakan kemarin. Anything you want to see tomorrow, apa yang kau inginkan besok, start saying it today. Mulai katakan hari ini. Before I married, sebelum saya menikah, I read 7 books about marriage. Saya baca 7 buku mengenai perkawinan. And even while I was a single pastor, walaupun aku menjadi pendeta single, I kept declaring, saya berkata, I will have a sweet marriage. Aku akan punya pernikahan yang indah. My firstborn will be a boy. My firstborn will be a boy. Ya, saya akan punya anak pertama laki-laki. My secondborn will be a girl. Yang kedua perempuan. My third child will be a boy. Yang ketiga laki-laki. Then I was not married.
Padahal aku belum But menikah. I was speaking into my future. Tetapi saya telah berbicara ke masa depan. And today, Dan hari I ini, have 2 boys, 1 girl. saya punya 2 anak Why? laki-laki dan 1 perempuan. Kenapa? I spoke it. Saya bicara, I spoke it. saya katakan. What are you saying? Apa maksudnya? Do you know sometime Kadang-kadang on Saturday, pada hari Sabtu, I will go to the church. kami pergi ke gereja. I will lay hands Saya tumpang tangan on the chairs. di kursi-kursi. I will be calling people's name. Aku akan memanggil nama orang. I say, Elizabeth, Elizabeth, sit here. duduk di sini. Mary, Mary, sit here. duduk situ. Elijah, Elijah, sit here. duduk di situ. I have never met them, Belum pernah ketemu. but I'm just speaking by faith. Saya hanya berbicara dengan iman. On Sunday, Pada hari Minggu, I usually call new people outside to pray for them. aku biasanya mengundang orang ke depan untuk So I said, mendoakannya. if today's your first time to our church, we love you, please come to the front. Saya berkata, siapa yang pertama kali datang, saya senang, silakan datang ke depan. And why the music team is playing the song for them to come, Ketika musician masih menyanyi, maka mereka, my pastors will ask them, para pendeta kami akan meminta, what's your name? siapa namamu? My name is Elizabeth. Oh, namaku Elizabeth. What's your name? Namamu siapa? Elijah. Elia. Ha! Hah? They will look at me. Dia lihat saya. Yesterday, Kemarin, you were praying engkau berdoa for the church service on Sunday. untuk kebaktian hari Minggu. You called Elijah while you were praying. Engkau menyebut Elia ketika berdoa. And sometimes, Kadang-kadang, when I want to pray for the people, ketika aku mau mendoakan orang, excuse me, sir, kemudian dia berkata, I sorry, saw you in my dream. oh saya melihat engkau di mimpiku. You asked me to come to church today. Engkau menyuruh aku datang ke gereja hari ini. I don't know them, Saya tidak mengenal but mereka. God used my face Tetapi Tuhan memakai wajahku. because of what I say. Karena apa yang kukatakan. As you live here tonight, Kalau engkau meninggalkan tempat ini malam ini, go to that business. pergi ke bisnismu, Declare what you want to see. deklarasikan apa yang kau lihat. Go to that family. Pergi ke keluargamu, Speak life to your children. katakan hidup bagi keluargamu. Speak blessings to your wife. Berkati istrimu. Declare what you want to start seeing. Deklarasi apa yang kau mau lihat. Because what you keep saying, you keep having. Karena apa yang kau katakan akan kau miliki. So can I tell you something as I close? Saya akan mengatakan ini sebelum saya tutup. The supernatural Supernatural is a realm you must be. is It's a realm you must be. adalah alam yang seharusnya kau ada di situ. I have seen angels with my eyes. Saya telah melihat malaikat dengan mataku. There is a book I wrote Ada buku yang kutulis 2010 2010, on the power of confession. Kuasa Pengakuan. That book is a high-selling book in India. Buku itu sangat laris di India. There is something I wrote in that book. Ada yang saya tulis di buku itu. I said, when you speak, Ketika engkau bicara, angels will pick, maka malaikat akan mengambilnya. God will fix. Tuhan akan merubahnya. God cannot fix until you speak. Tuhan tidak bisa memperbaiki sampai engkau mengatakannya. There are angels here tonight. Ada malaikat di sekitar ini malam You ini. can't see them, but they are here. Kau tidak bisa lihat, tapi They mereka are ada. waiting for you to say something. Mereka menunggu perkataanmu. When you say the right thing, Ketika engkau mengatakan hal yang benar, they carry what you say, mereka mengambil apa yang kau katakan take it to the Father, dan membawanya kepada Bapa. and the Father begins to fix it for you. Dan kemudian Bapa akan mulai menggenapinya kepadamu. Tonight, Malam ini, this year, tahun ini, speak life, katakan hidup, speak hope, katakan pengharapan, speak blessings. katakan berkat. Don't just talk anyhow. Jangan hanya Because the berkata-kata. more you speak about your mountains, the bigger the mountains become. Karena makin banyak kau berbicara tentang gunungmu, gunungmu makin besar. But when you speak against the mountain, Tetapi ketika engkau berbicara meruntuhkan gunung itu, the mountain begins to go down. maka gunungmu akan runtuh. Tonight, as I pray for you, Malam ini, waktu aku berdoa, believe God percayalah Tuhan for a miracle. untuk mujizat. Believe God Percayalah kepada Tuhan for a touch in your life. untuk jamahan dalam hidupmu. I tell the truth, there are testimonies I can't share tonight. Iya, There are testimonies I can't share tonight. ada kesaksian yang belum bisa saya lihat malam ini. But tonight, I believe God sent me for somebody. Tapi saya percaya Tuhan mengutus saya untuk seseorang. God will wipe away your tears tonight. Tuhan akan menghapus air matamu malam God ini. will visit you tonight Tuhan akan mengunjungimu malam ini. as you believe in Him. Karena kau percaya kepadanya. Lift up your hands while you are seated. Angkat tanganmu di mana kau duduk. Close your eyes. Tutup matamu. Say, Lord, I believe in you. Katakan, Tuhan aku percaya. Lord, I believe in you.
Tuhan, aku percaya padamu. I believe that you can do the impossible. Aku percaya engkau bisa melakukan yang mustahil. I believe Aku percaya that all things are possible with you. bahwa segala sesuatu mungkin bagimu. Can I have the instrumentalist, please? Instrumentalist, help me. I believe in you, Jesus. Aku percaya kepadamu, Yesus. I believe in your power. Aku percaya kepada kuasamu. I believe in your person. Aku percaya kepada pribadimu. I believe in your promises. Aku percaya kepada janji-janjimu. Open your mouth and pray. Let the church pray. Let the church pray. Buka mulutmu dan mulai berdoa. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa lidah, berdoa Pray in dalam the bahasa spirit. lidah, Pray in the spirit. berdoa dalam bahasa Pray in roh, the spirit. Pray in the spirit. berdoa dalam bahasa roh. Father, we bless you. We bless you. Haleluya. Thank you, Lord. We bless you. Oh, pray Kami in the spirit. memberkati engkau. Pray Mari in the berdoa spirit. dalam roh, berdoa Pray in dalam the roh, spirit. berdoa Pray in the dalam roh, spirit. Pray in the spirit. berdoa dalam roh. Just pray. Pray louder. We are more than 2 people here. Pray in the spirit. Pray in the Berdoa spirit. dalam roh, berdoa dalam roh.